So Ghana de shema munyina ha ewie edeba power 97.9 TV XYZ radio XYZ and some would dry yabo no sepem to bem Kasiebo ebo osana abosime de to so aduonu enfem pemienu no aduonu enum eda wukuyada ena yede ebemu Kasiebo bi enam Global FM ebo Sharp FM takrade nsoma FM kwankwanta Bo FM ebo ja sekan Honorable Kofi Adams papa bi abato mpesiaso ginya mesampa na nanama hafu go so West End Radio ewo Lembele KFM ebo Kwaza Nkrigi FM ewo Bolivinsi Radio TV ewo Dunkono Fena womo efa Kasiebo ebim Rich FM asin fosu High Radio ewo Bechem Oti Radio Dambai Wempa Sampa Wendi FM ewo Pusiga Bono FM Sunyane Sunset Radio FB Nyansapo FM Shama Wamonso FB Information Center Sahudo ewo Yememu Wamonso Kasiebo ebi ebu mfumpa wamo platforms esom Chief Yabo Information Center Shalaja Jima Information Center Kasapen Kuma Pem Royal Sewo Brody Time Unity Information Center Cratching in Chumrum Victory Information Center Ewoluntu Kwandai NDC Information Center na Angel Information Center Wenchi Olu Information Center Sea World Information Center Nina Womankesim Justice Information Center Bupe Jehovah Nisi Information Center Asante Mesisima Information Center Wamo Efa Kasiebo ebin so ena yebo Apple 68 FM Virginia America Memo Daisy Radio wo Italy Adam for Power Radio Paris J Live Radio ewo UK OPD Radio so ewo UK my XYZ online afa tuning app so Power 97.9 esanso na multi TV digital so Radio XYZ ubenya Kasiebo ebi etie Facebook Power 979 TV XYZ bepo se mana na manfo come page na ekwahwe Kasiebo ebi YouTube XYZ broadcasting Kasiebo ede bremu emu nsem tutu ye beto edwa bi ne se Osofo ya panish say onhwe eye adwadie ni mfuduma nsem so dia todwa say Japan manu modern bomb bo de aboa Ghana no eye adanse pefe say nyoma eye ade say kwaso de amaye My penny John Germany mama acha say investors mumra Ghana what say Ghana asumdue wa ha Saso na DVLA adia tudwa kirem se nipa anas excavators makoma be yempimsia na se ye register na bi also so ma ya so brache eni nti omudia no ya CZ Electoral Commission say Tamale Central by election no ebobo sum September ne de to so aduasa ene beba so Sabena yebetimi abo asase ahodo ho benti enye no okopuema epuema ntem nadbom panfo de atodwa se galamsey site ahodo no ombeduaduandua ewo ho Assemblies of God asafono e de ato asafono mpanefo nyina animu se wunimu se wo use professor na se doctor na nya se wasua ade na wanya sa honorary titles no bon galate to nchen Saso anene ababeto dwase yadi adisrade ato abananim so monhwe na embra anya adwuma civil servant bia se beto dwase wodi abansi kade wo se nipa no yadi ejina mbra no ano emabuna wo balkese empotamo se wo mo se asantema awrase na dama won twa na ni hwe wo san se ye wo ahemfo bia ye bo mo kwa adu se wo mo do mo ho ahyehye galamsem Saso ana enche bia de hia ewo framantem no dwumadie kasie bi asiom nanso ni nyina ne se na se eye trade and investment fair ebekoso el framantem no emu amanfo a womo abobo sese anase womo asisi adan ewo keteke ensase so railway lands no national security ene empenefo se womo eba bedwini nyina agu ensem no ebika na mobete ewo Kasiebo emu enyuma kobi boye tidom
ɛne yɛde bremo Yadi aseda Emma Live Kid Capsules me pacho eye duro tata hwepa es Medimosis Clinic de aba eye emonten so ntimi sro modia so pese Oliver no eye adwuma yie na support no Emma odia na uhia eye Live Kid Capsules aso na ebeboa ma digestion eye adwuma odidi anadwo da suomu aduane ginagina bo ginagina wiyam saa me pacho no meboa Emma digestion eye adwuma ntentem so na ebeboa na ise metabolism so atimi aye adwuma na efe so ahwe se ebia nwuma bia akọ nipadua mu wo santene mu no ne nyina be piapia monten so ama na sa ohuru nipadua nim krojen na pomde onsam no atimi aye adwuma nti omodian se bia ye tondro bia no bekwakope bia to na wanonom eye Live Kid Capsules free 0244068447 na nchechemu bia hono so no ye di ama na efe wo so atimi aboa pa sa so ene bi se wabie salon kakraka epe adwumafo no ma ye adwuma me pa cho se bia karoi bi na wonimbo anarasta ni nyina afra so be fa no ono wa ye adwuma bia wasua wie unya bo wa wo sese okwa obeboa na wanya adwuma ni bia wo so me no akatua no kama adwuma no ewo ha cho nto ha cho ni mpatema na watimi afrefre 0246473271 na ese wo so ni o makasa no mabo na adwuma no wanya bi ayesa so na mega cash lucky boss dwumadie no eda so ekoso me pacho dofo ye di agro dia pesika ye di agro nya sika gu yobotom ene ntifa phone na dale star 426 star 5 hash na ese obo ne se wi box mako je se eye ensia bebie ewo so wo betimi atwa 5 series akọ na ese wo so wuti ya box bia betwuzo no sika sha sienti no wonsu benye sika edi ahwata so me pacho obedale star 426 star 5 hash nefe lucky boss dwumadie no wo so watimi edibi na aboa ye pa sika no edoso ni bi na entimi emboa so na TVSYZ marketing se department no edi promotions ronko emo bibia me pacho oni bibia pesa oton bo hu dawuro ba modin ase obefra yen na ye ne edi sa adwuma yi aboa se beye na se wadwa ton de no so no ebe koso ntantam edi ama ye kirekire maton na se nyoma nyina akwahwehwe ntam so edi ama frɛ 0533825870 0533825870 na isa woso nkomotwe bi on yaba wanan so ye no ama adwumadi hihye kama ne aton nyoma no adi ama saa so ne ade asede ne bi ma gentle step mother care me pacho eye bia eton kwada nyoma ene nti ope eye nkwada nta de mba ne mema mpaboa ne bibia benya bia to diapers obenya bia ato saa so na se eye tricycles ne bicycles ankwada etena so edi agro nyina obenya bia ato high chair na baby skirt baby seat ne eka nyina obenya bia ato baby food ni ade modern sa obekọ eye gentle step mother care no akopa bia ato na aboa me pacho dwumekoyi ewo sprinters se eye ekwan no eso mempo gas furniture omne absabang no edi enim hwefre 0244238477 na ese nyume bia open nkwada de obenya bi eho schools ahodro nso ese moje nkwada nketo omoto iso media agro nyina akwa obenya bi ato eho ntifre na ese omomboa na osunioma no wanya bi ato na etimi aboa ye pa sa so na eye ex natural mineral water eye nsukroji ntibaba pa so nyom bia etimi aboa ye pa ntwumade bia bekoso na behia awoho ewa ase no fa ex natural mineral water fa somomo na ntimi mbo akomekom shop bia obenya bi ato sa so na abadwumekom anso na obenya bi ato so pese ye de bra won so no afre 0596273546 0596273546 bebia obia no nsuo no ye de bebre wani nwumeku ahodo bia ebo echidom na awiabre Kasiebo ye de ebremu mokote bekafo eyeme be po so hima nana ya foriwa amanfo komai agudie papa bi ladies dembo senafi akuya krantama afe yanye mene yente kase no emu entremu Ghana my penny papa bi ya cheseniti abo bill my penny ene na chese wunya na wanya ade sa say wo wani suade hunu his excellency
John Dramani Mahama wo Japan memu emamu sabre ya ye kase na dwumadie ye eno ye Tokyo International Conference on African Development fa etoso enkron na ekoso na manpene ene na pamfo wo makopie mu ewo asie bi wo kasa ewo dwumadie ase sonkwa wo ye Presidential Investment Forum no wo de to edwa chese ese yehwe Ghana ebibiman emu yena chese wubra Ghana na chese wetumi enya kwan e de wura ebibiman emu na wobi anso ehwe yen na eba no se wobi ekutasika wose mepe oma bi awura mu wa Africa na se ebibiman emu enti me tutumania enfa wani nhwe baabi ase Ghana sa se Ghana ena enepawo Ghana ena eba na manyose mu a yegina brane na democracy no ye adwuma pa eno da nchen so a se wo ba asumdue eni bibia ededa na akwemu ewo yememu afenso akwanya bebre ewo hɔ a ebeboa ama wadwuma wose wo ba abebie no ebetumi apagya konanim na usikasem apagya na senti watoto nsa ede afre investors say womo epe baby di womo sika hye ewo bibiman mu a eyoman Ghana and waka say mpo eba na agriculture na say ekuadwuma womo fo mo ho nhyebu pa ewo yaman Ghana emu esa ne say ene ye de bibia ba ekuadwuma edi sika eba agri business nti ni nyina ewo ho investors womo ebetumi ede womo eni akire ho na omodi sikaba bevram ewo yeman Ghana emu ha sebeya oman no benya so mfasode wo mo nso ebenya emu emfasode. The question is, why would you want to invest in a country like Ghana? And not only to do with the economic opportunities, but that Ghana is a stable, democratic, business-friendly gateway to West Africa and the continent. And like you said, we have a growing consumer market with improving macroeconomic fundamentals, clear reforms to lower the cost of doing business, and abundant opportunities for technology transfer. And the thing is, what does Ghana have to offer? Strategic geographical location. Ghana is a country through which the meridian and the equator intersect. The two intersect in Ghana's territory, just a few kilometers off our shore. And it's also the host country for the African Continental Free Trade Area. You all have heard the landmark protocol that was signed by African countries. So far, almost 50 African countries have signed that allow us to export duty-free, tariff-free into each other's markets. Increasing numbers of products are being registered, and once you register your product and it meets all the standards, you can export duty-free and tariff-free into each other's markets. And as you were told, the sub-regional market, which is West Africa, is 400 million people. Ghana is 33 million people, and the continental market is 1.4 billion people. And so with the vehicle of the African Continental Free Trade Area, you potentially can export into 1.4 billion market. Na enoche His Excellency John Dramani Mahama was say actually yes Ghana de wo ba etesen ya de egu akwan mu no eboa ema enwuma etumi ekonanimu enunti ha na ese obia eba na wobeye adwuma wo se ho akohia ese Ghana Investment Promotion Act no yetumi eye emu ensakraye sebeya eniema dane wiase dane no eba ne businesses so a oman emu no yebetumi ahyehyɛ niema yie emramu na obi ba bebi adwuma ewo ha watumi agina yie ewo sikasemu. We are re-establishing macro stability and the growth momentum of the economy. Inflation rose to a high of almost 23% in 2024 and is currently down to 13.7%. And we expect that by the end of the year to hit single digit. And it's also, our cedi has stabilized. For those of you who know the history of the Ghanaian cedi,
It's been one of the most volatile currencies in Africa. And a few years back, we were said to be the worst performing currency. I'm happy to announce that this year, Ghana cedi has been the best performing currency in the world. And as Simon said, we've been upgraded from junk status to B- with a stable outlook. And I'm certain that in the next review, we're going to be upgraded again. We're open for business, and Simon and Co are busy at work reviewing the Ghana Investment Promotion Center Act. Some barriers were put to foreign investment. You had to prove that you had brought in a certain amount of money to be classified as a foreign investor. In the reviewed Ghana Investment Promotion Center Act, we're removing those minimal capital investments. Niema bi ewo hɔ a etwetwe enyuma foforo ya ye bie asaban mu a titiri wo mo fra manone eba ye mema be bie enyuma na wo se emra ni mu no Ghana Investment Promotion Act na se ye review ana se emu mpesempesemu ye yiyi sa limitations ne fiwo se be ya enyuma ebede wo mo eho. His Excellency John Dramani Mahama ena yete nka na woni ye kasafi Japan man. Yada so ewo sansam na Ghana mampanyi ekwanyo no nkwa na ekwa oni abofo bebre na no na ekwa akwaboa se be na nkitahudie no ebetimi akwaso nam sayo so ema osofo hwe adwadie mfridwuma na ise eye eso osanso ye mrahye bedwani ma adehia ewo Tachima North abatom peso so eyononyafo Elizabeth Ofosu Ejare odinsemi atudwa odwumade na sanchirem se beya mresanti ni Ghana eni Japan mano akaba nchirima ejese omo boa ye bebrenya asem kuma kora no chem se wo hwe se mpuntudwuma hodo ekoso nyina no Japan mano edimu akotene pa etimi eba mu ye edima Ghana no chem se oba ehwe okun afa so ACC adan na efeje se technology no nsem nyina na Japan mano edimu akote a omagina Ghana chi akone ase nyine maninti no se samre so yakabom se eboa na efeyen nso etimi akonkan sa so no se eka nyina mahodensam ewo man Ghana ma yentimi Japan mano emfemfim aninti wo se akonya bede ho no muhwe mboa sebe na mfidwuma ne ade ombetimi abebue ndwuma ebi o man Ghana mu na no so etimi aboa nsema ye maame ade tudwa no ebi enie. Decades, Ghana and Japan have worked side by side, developing critical infrastructure, transferring technology, and strengthening human capacity, from major road interchanges that ease congestion to energy projects that stabilize our power supply. Japan's footprint is evident in Ghana's development journey. What makes this moment particularly significant is that Japan is entering a new phase of engagement with Africa. Beyond its traditional role as a development partner, Japan is now actively pursuing trade, investment, and strategic partnership across the continent, signaling a shared commitment to growth, innovation, and prosperity for both Africa and Japan. Japanese firms, once regarded as cautious and risk-averse, are now seeking to establish a more substantial presence in Africa, particularly in sectors linked to resource security, infrastructure, and industrial partnership. For Ghana, this presents a unique opportunity. By combining Japan's advanced technology and capital with Ghana's resource base and policy commitment to value addition, we can move beyond extraction to build integrated value chains and sustainable industries. Be your most reliable partner in Africa. My message this morning is simple. Ghana, under the leadership of His Excellency John Dramani Mahama, is ready, full of promise, and brimming with opportunities. I urge you to see Ghana not only as a market, but as a gateway to West Africa and the Africa Continental Free Trade Area. Together with Japan's innovation and Ghana's ambition, we can transform resources to industry, ideas into enterprises, and opportunities into prosperity. For Ghana, the priority is clear. Na we ayan samaya mame Elizabeth Ofosu Ejare editujwa.
trade minister papa nani abere nya ya no mo de ba ko na adwuma bie papa ye na mema betumi ayema tumi yema ne broso o she man kuran sa pepe on inspire confidence papa mame koso bo adwuma wate onwo bo Elizabeth Fuso ejare yeta wachi wo ye adwuma akwa ba ko ibe na mo hwa edu baby say deputy ne kura president mese wonu free ompo se ba ko bi bai di Uganda ye hu nsam atwamu trade minister to me ye niema say na boenu mo wa ban mo hwede na o mo kire wo ho na yet was Ghana ye adwuma bio ane electoral commission o men adwuma kuo ye hwabato ho nsem so wo mo de krata aba monte so enra na wo mo se Tamale Central esa atrenchem ya esi ye Ghana hey na ho akonya se mashebedwani oho no wa free munti no by election ebaso na by election bebaso de electoral commission won hwehwe ya wode egu akwantu wode to omanfo nyina ni mo say sa by election wa Tamale Central na bebaso September bosim de so aduasa 30th September krata ya wode ba monte so jamcheni de my electoral commission wo ra ye Jean Mensa na nsa ene ehwasem na watch say ade a wagira oman amamra so Article 1125 eso declare seat in vacant and I say se Adam Paisa say Mutara Mohammed Mashebedwani ana wogira ho e ma man for owo ho no we free mu na electoral commission so omo nam saye so bie kwan to wa open nominations enu ntino wo a wo pese wogia mu epre Mashebedwadi bre Tamale Central no wo betumi aba abefa enkrata wo se womo atira ye meche electoral commission atira wo Tamale Kroduano emu Tamale Metropolitan Office my electoral commission ena wo betumi ababefa enkrata no wo se September bosimi da ya etoso enwotwe 8 September kosi September bosimi da etoso edu na chese 10th September no ena womo je sa enkrata no na wo se womo bi womo humomo ato efi anopa non anopa nonkron ebrem 9 am de kosi pem tubre emu sanso na 2 pm de kosi 5 pm enso eka ho bi na ekwan obefa so pick form no enie also obekwa electoral commission one website abefum fidin twitter so www.ec.gov.gh na to say wako akọ download form no efi August bosu that to do nkron na se free enra edekwa kosi September 10 no we de say dwuma no wo wi a na to say forms no enia wosu bia ye kire wo say ye no wo beye na wo de akọ wo mo atena ye na ye kase deadline no 10th September no na o say esese wunya enipa mienu a womu di wa bato homa mu say womu ye registered voters womu endorse wo form no ede ema na fe so wasanya nipa du wotwe 18 ya womu nyina so ya je womu atum ese womu ye registered voters na womu so do womu sa timase a support ewo nomination form no eso wawie no wo se passport picture mienu na eno so wo de aka ho ya background na na se echire no esese red koko na fe so wo de sa picture na emu no esese yehu se wanim ewo ho yehu wanim kra waso nyina esebisa waso ye tenten a esese ni nyina pie wom sa na yetwa passport picture nti woni mu amekirawo an wotwa passport picture ese waso ne mienu nyina etumi pie wanim fu no etumi pie na yehu ye se nipa so mesi akua krantema wono na da enfoni mu no sa na tem na fe wode document ka wo nyina ka ho eno no wose esese ya ahodo mako enan krata no ene de trese bibia wo ye necessary ahodo enan na wawie no filing fee no enie 10,000 Ghana cedis
wa wakɔfa nkrata na wɔkɔ file no Ghana cedis na empim do 10,000 Ghana cedis na emom ɛma ɛne sɛbe yɛnua no wɔn adi dɛm no sɛ woka wo bia pɛ sɛ wo nso wo pre mrahye bedwa di brɛ wɔ Tamale Central ɛno wokɔfa de a ɛyɛ 7,500 Ghana cedis na empim so ɛne ahenum electoral commission ɛnam saa kwan so ɛka kyerɛ amanfo nyinaa sɛ titiw mo a mo pɛ sɛ mo pre sɛ edibre wɔ by election mu ɛsɛ enhyehyɛ ahodoɔ bia wɔn adi egu akwan mu no mo bedi so pɛpɛɛpɛ sɛ bɛyɛ by election no ɛbɛkɔ so bɔkɔ asomdue mu na yankuanim ɛwɔ ensɛmfro so ɛnɛ driver and vehicle licensing authority DVLA eso ebo amane se omatu anamo etimi aboa nam saye so ema excavators be 6,000 de omatimi register o man Ghana mu na yenyire nim se ye DVLA for the betudwa se Ghana ni bi obekra excavator edi aba no e wo so timi hwe no license na so nya tumi krata na timi eboa na eno nipa bi edi so ade sai pepe timi aboa na o se nipa be ye empim nsem so de asobrache pa ese stubborn academies inte so mo ntua na mo anko register nti eno no abano ade ne nsa atoso na no achi no wasan so asrese wa enimani me yenya anje wo de modern so betimi abeso betu na mo no register na etimi aboa we ye nsem opanyimpa oda DVLA adwumako no ano no ede atudwa na ochirem se wo so mo hwe na embra ya adwuma o man Ghana mu na se orura eye Julius ni kwei kote ono na sansemi ode tudwa excavators that are engaged in Galamsey were arrested. Trust me, not even a single one was registered in our system. And you know, if you buy a vehicle and before you use, you must make sure you've registered a vehicle. It's part of our laws. So then we said, how come all these excavators are not registered? And they are not. It's deliberate because when you register them, they will be able to trace who the owners are, and finally the police can get them. Every mechanically propelled vehicle should be registered with DVLA. Mechanically propelled. So we thought of it, said, okay, then let's register them right from the port. Because when you register them right from the port, you'll be able to identify who they are for. So I first went to the Minerals Commission. And then when I realized they don't even use the number plate to identify them, they use some names just to identify them. I don't know, it's wrong. We should use the number plate to identify them. They don't have numbers. So we started with the policy to register them at the port. We issued an ultimatum for 2 weeks for those ones to be registered. Within the 2 weeks, we registered 5,002. Some came to our centers, those who didn't come. But we are still on them for the crazy papers. Na we eye panyimpa da DVLA adwumako no ano na se yewura eye Julius ni kwei kote ono na yete ni nkan nka by now ye DJ boy nyum Ose kote ana we nkranfo na so o saro na childhood dream yourself obey DJ na de one fanfa ho ka come there bedun na guys what the fa or also what the kakra na commode o kam say at obey kama so you be brave okay thank obey okay so did be wo body now side did be breguma na say wo ya na wo ye kese no unti na nka DJ ho na ye man DJ Logas o say that time na ye friend Logas radio go kokobo onyum kakra wo ho na ade na ni genyum ho pan the first lab eye enyum and I said DJ Logas obetimi abeye e kwan wa si amanu nti na kini ko amanu nka weekend na one papa mazi na che say wo mo ya enti na ya na ope ha basa no oh DJ Logas afa na mate ase enye bad journalism dey aduma it is not pay but depa eti ye hwe wani mu kwan se obeba wai na ye kwanza fufurumum Assemblies of God Ghana mankasa masori I may a proud Assemblies of God member me kwa sorry Liberty Center Assemblies of God na yempene for the krata aba emonte so what the ma Assemblies of God asafo emu asofo nyina emu mpenefo nyina semon hye nso ese na say ye ho trend bi ene nam krum nipa bi wo ha wono wonko school won nye sa PAD bi
eso osori ose me ye doctor me ye professor ene bebrede ho abasa hwe ebiase wo pese ye ma obibia nyane genuinely esasa metiwe mese me ye PhD na mafa process ni pepepa me na mabonte wo fa me doctor me ho son obi anu me ni asem obi ma me question me doctor me ye ho asem eti Assemblies of God the same we ye software yes all the ministers se won koye PhD a yi free ho se obi ese ma hu se wadwuma wo ye nyamedwuma wo ye manage ho wabon ho modern watache amanfo lives na ye bo wabaso honorary doctorate wo de eje na emomo ye nya de sa abaso bonema wa bone bongala ateto nche we wo de kohye bag mu so wadaka mu wo de akɔhye na momo pasa wo de sa honorary doctorate no ebe frɛ wo ho na me ye doctor kuya krantema no assemblies yen hyehyɛ mu ye nyintum hyehyɛ ya ebata asafo sɛ wo beti asafo ene emre bata ho wo man no emra no Assemblies of God ye de ye adwuma eti so obi abo abaso say wo ye doctor no eka sa ceremony na se yemfa enhye ye din anim ena doctor akuya krantema doctor nana ya afori wa manfo da bi wo ye ne saade a watomra na Assemblies of God mpenefo nso no wo mo eni enye ho ye ni enye wo ho asotwe wo ho edema we ye krata General Secretary edema Assemblies of God asafo no ensa hyasie ya eba emontin so a wo bokoko ye nimo se Assemblies of God nso ye penny pa Reverend Stephen Wingham na sayintem ye bona baso sabi SAO and honorary doctorate papa why ye nyamedwuma what touch a man for lives ye ni so de why ye nti ye de amount what ye na see you medamase and what papa ho de koto dem it was so we Assemblies of God software sa honorary doctorate ni yama obia papa ho fa koto dem sua dear Reverend Wingham ye no na pa say wo de beka wudin ho wo title ho na Reverend Doctor hey master wa so be ye papa wo be ye study wo pese ye fra wo doctor ko school na school na wo konzo sabe men kwa kwanchen die ni bi eti wo say Assemblies of God pastors nyina a mosua de wo degree no say your first degree say your master's degree say doctor of philosophy PhD no ene de e kan nyina momo mode asesa certificate ni nyina Ghana Tertiary Education Commission GTech mo be pepa ho kama ma submit dia mo no ma verify wo ma hwe say ampa wo no masters na ekura wo no yampa se wusua de nyaaye wo no degree na ekura wo no first degree no yampa se wusua de nyaaye PhD na yampa se wusua de nyaaye se be ya yen asafa yempese ye ho beba asem wo bia de se be yanim betutwi fam ya sofo se de yebu wo mo anyame de wo ye adwuma no yempese obia na me ye doctor se wo nye doctor me ye professor wo nye professor yempese ade ni bi eti Assemblies of God asafo kokobo a wo mo de ama asofo nyina ene no akuya se enam ne kwemu pepepe dio tradition ya yo adesua ya pam se wo betina classroom wasua de ese coursework wo ye ansa na thesis na ba wo mo ye PhD ne kwa de dissertation wahu din ubetro sa long as tin aye ho research na de wo wie eja ya ma doctor obi nso tinche also me no ye bom abaso ebibedura mi yenti ye bom abaso no nso de frɛ ne ho sebe montie wo ka asɛm wanyi a obi ka kyerɛ wo se ane wo mo ekitata academic titles a Kasiebo ye memu no den wo mo de aye na obi wo hɔ a wo no kra wankɔ university na nso no wanya sika etese wo de ne ho
at the end of the day nipa na also ode ne ho wanko school na so ode ne ho no wonya honorary doctorate or see em friend doctor. What are you telling me? What are you talking about? Na just a wo no wo pe sa title no na di na eni amo a wo se wo be ko school no enti munya yen se my PhD na mekuta me doctorate mon fan frère me sa my brain menya but wo na yabo abaso say there be send your washing book no enya doctor me so ma ya bibiduro ena obi abo ma ba so me doctor no yen fan frère ya ho enya doctor bibiduro no wo ko UST a ye de yesua ho ade wo ye ano de hu say efiefo de no enti ko ne ko sua ade wo esanse essa discipline essa sanity eba system ni mu J-Tech won me support 100% just say approach no na enye so hu eti ye papa jenapoe monfa kwan paso nye de mo ye no onfa ono so submit ne de mra yes na ye nhwe ai na say who call it for a color say equity there and there's a yeah wo ba with clean hands eti onfa ne de mra na menyi ni satenten hurota ne to a ko be ka se o treja eti yasramo yema sanity ne discipline emra system nim wo kwata kwanchan baby obi koye bosome ne 1 year course bi o se me ye doctor matese yes o pronounce fan de nembra na yan check Dr. Baumia se si akromo a wo kra first degree wo kra masters wo kra PhD munyina mo famra na yan verify na yan hwe se eye no kra muntumi mri ye ni so ha wo betumi anante ba bi akekese na me ye doctor me ye professor there be it doesn't work like that it yanya adwuma ye ene ye it is end enti ye ene na yenya sa title no dan say obi na say almost a grad so no so no friend no doctor eno J-Tech o mo ano afanka ho enti J-Tech mon koso mo omo a ehhehye ntokro mu so omo ye doctors a yan hu school a omo koye no munyi omo mpie mu ma omo tuntwi saa adesua de ye wo pe doctor akọ school yenko yenim yakọ yanim awonsa from anas yakọ eye apoye mantam no emu ye nyina gitum said ne galamse je say illegal galamse na ekoso obanga ne mu no assessance ase bebre nam so mese hu behia sendua ye betimi aduadua bi aboa na se bebi amanfo kosa anwea bebi amanfo je say ebu ndua no rough no ne nyina de ahyehyɛ na wei eye anamompa no susu pa se eye nadmo nkrabata ewapoye mantam no afato so mehwe no matu sa anamo no na feche bia ese galamse ni ade bi kwa opa no o ma hyase wo ho na atimi aboa na kopie mu ewo eye apue mante wa panyimpa o hwe eye nadmo adwumako no so na aisha sa nyome ya ese mpanyimfo bebre nso aka boma o mo ta na chi na atimi abem adiam bi ti say eye ocheman eye abondia sahene na berema okon minta edimu akotensa so na eye forestry commission for no so no eta na chi say sabe na sadwumade no ebetimi akoso ede amom ye womoden na yakwa mano so na panyimpa so da nadmo adwumako no ano ewo epoye mantemu eye owura Julius eye adupo ye nsakana ye no atwe nkomo ewo sanse no ebisa say hefa na sadwumade no omo ye ewo epoye mantem ha na efe ho nsam so no ya hwe okwanman so ne nyina yefa aboa sebe na sadwumade no so no ebetimi akoso ede ama ebrepam ye nsakana ya ni ba twen komansa na no yemfa ndase ema solar natural clinic me pa chaw eye biaya so mu ye abibidro pa doctor fo no enye yedijame o ma shada ko school se eye tech ho enom ko je nimdie na je se ne no o mu ye duru kroje ede aboy nyina enti me pa chaw se bia eye kidney ho nsam na etete wana se poliver ho nsam awo ho nsam bodian se obekọ a doctor fo anim de asua de ewa abidro mu na mu fa bi ensa wo yade na ho ntaw me pa chaw solar natural clinic ho na me kanfo ede ama from ewo 0553 932 631 na se nyeme bia akiro so ewo apomode ho nsam no omonhwe emboa wo na wo so ohu ento ye pa yengina wo esu ntwe ho tewu ye ba de aka ye de atoa so nso amamo.
Middle, you're not Biana. I'm for you have a bit soon every time of I just a baby shit. My gosh. Junior! I'm saying soon enough for maybe the no. Sister Coast Pa. It's a winning gas. I'm using the why. My why? Down Yankanawa. Ah, Sister Coast. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. Let me see your hand. Na ede na ya obayi a oda former son ye funu mu Oh, Mr. Entry, also yare ya titi me ben fie pi nanso ne yam nyono da se me chiro no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa menyi ni se what ulcer tamfo hexa capsules any hexa mixture yanum bom kotia ulcer no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno ani hexa capsules any hexa mixture ankom ni nchiremu ulcer ye kura eto ye funu ene ensunu mu etuma wo ye funu ekeka wa wogire ho a enyi ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye ulcer de a kope hexa capsules any hexa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu etu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228855 Apefo abatanya woma won mofra for ene mofra woni mfiedum ye no enka ho Haxa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age edwadie nkrato yi atom Omade shema makwaba edeba Power Radio XYZ TV XYZ TV apem tubem Kasiebo yi esom na yetoso ayeko edwediem amanebo emu na nadwa kwachwa adwa kwaba mejo so be poso edwemu tisen edwomboko yenkoi yeremo ewadwadie emu ensemu na Ghana Revenue Authority eneyi womo e de campaign bi ehyehyso no ebeboaboa na taxa yetua oye my Ghana mu no womo etimi akyerkyeremu ye na aboa mo manfo no etimi atua na etimi aboa no my Ghana kyerkyerye nso no etimi akonkan enu nti no womo e de third edition eno eye Society for Women Intervention womo e de ahyehye so no woma keka ema abomu a womoboa na ebata situa ho nsem a ema nso no yetimi edimo akotene eye na dwumadie no ase na technical advisor edema commissioner general ewa GRA eye ewura LC Apple wakasa akyerkyere ensemu esei. The GRA is doing a number of things. In the coming days, the Commissioner General will be launching what we flagged sustain tax education. This is to break down tax education and information so that the uninformed, the semi-literate or the semi-educated person can understand what tax administration is in very clear and basic language. We are not going to look at very verbose language. It's not going to look at very grammatic technologies. But how can the woman in Abosokan, how can the woman in Mokola market or in Ho market, or the woman selling on the tabletop in my village, Sokode Bable, how will they understand that when they pay tax, it will affect them because their children will have better classrooms to learn from, their roads will be better for them, and their clinics will be more equipped with equipment. Na jasenya yekotie ye technical advisor edema commissioner general ewo Ghana Revenue Authority LC Apple na wode sa enchemu we ato edwa na no etri na chairperson edema Society for Women Intervention esisam ono so ensemu esei. This is about capacity building for members and the skills you obtain, and when you obtain that skills you'll be able to educate it, because I said collecting tax is not just collecting tax, but the human face you attach to it is so important. Because if you attach the human face, when you go and the person has a challenge, and you talk to her nicely, you understand her, and definitely the urge to pay is higher than go with a straight face. It's about time. And as a conference of such nature, we build ourselves up.
Yasenia Yakotie, a chairperson, our no and Wada Society for Women in Taxation, a year Esisam, and our day in Chemue, Ato, a year Ejan and Chebia, and Ghana Union Traders Association, one more a day and Krata Babo, and Tana, one more Ekasadia Trade before Sebraso, say, and Yama, one more ton on better tip prices, Nesonetimi Abua, Ameja Die, and on my Ghana, so Yasitinam with some no, Bibia etimi Aquankai, now San Krate, a Babo, and akopemo ewa Kasoa ene ne mpota mwa na eye Mr. Haruna Tetemensa wono ena akopemo ewa Kasiebo ma wono ene wada adwadifo ni nyina ano wakasa de atudwa se wo mu ne adwadifo ni gusu edi nkomo se obetete wo niema so na emom no empanifo mfa niema ngu akwam na wo mu okra niema edi fra ma hodo so bepiem wo my Ghana mu no wo mu ebetete fi se wo mu ho na adwadifo ni kotu beton se ho ne bo wo soro adwadini no de ba ontimi emete so no so nsem sei ene wode tudwa Nka dollar and 17 cities ho echo. Nka by this time ye nim bedi nka edru. Say ya sanya baby abba for ma bedru die. Ye besro bia. Nia ye nso ye sra ban ne se. Aban so nhwe se won so a wo de niema no efi abano ne eba no. Omo nso ntimi nte niema no so. Se na eba ya adwedifo nso betimi nso adi saa hie so. Enti ebesre nye se adwadifo nko a binim nso amonso so wo stores akese no aban fo mo ani nko aban fa na ani nko na wo mo nso emwa na asita no enye yi maye ebise bi adwadifo no nso kofa no wo adwadifo akese ho won krai na so mo kofa na se wo mo nto ntete so a wo mo nso ba na mo nso bete so a na se bregu asembi ye sa nkofo no so sa afo no so no aban mo wani enko wo mo no mo nso ntimi ntete wo mo ne ma so na be ya afo no so ekofa niema no a na wo mo so atimi ade abafo enim ni aban anamo aban betu se obi a wan ti ne niema so no anamo a aban ye ne se betu nanka ensusu ye ne se ye ma da wurobo no enkoso na ente amanfo na se da wurobo no koso godu ba bi a na obi a ye ne aban so ade hyebi ba na asotwe bi ba ma gedini bi a wonte niema so na no saa no na ye hu se nipa no ono odi aso asobodin edi djuma ya yekotie ye eye Haruna Tetemensa wono kopiemo e wo Kasoa New Market wono en wada adwadifo no ano en wode sanche mu we ato eye adwamegyina we so na me de adwadie mu nsem ni nyina esi awo hanum se na beposo masom ato aso yeda se adwoa kodwam bra why esa kodwam ye beba hobio na na adwoa kwachewa e na wode adwadie mu amanebo ebre ye no power 97.9 Radio XYZ TV XYZ ewiapem tubrim Kasiebo ena yede ebre mu emabunu ya womo ebo barikese empotem womani abrese enema bi koso ebo ho fa galamse ho a womo se nipa bi de womo se cheche womo ehene so a womo dwene ho a womo nte asenti wototo safra santima ebro 2472 yotosumi no na me modi nwie me bodi ana makoha mentumum ese wontu anamo ebo ho sa se yede womo frafra galamse nsem emo eye na hemfo na yehwe se ensem ento so ye Kasiebo a edide suo mu no yede bebrem na chese yebegina enoso na yade na se ama mensaka mepacho mensaka eye dwumedia akoya gudie o phone so se ofa phone na se wetimi afa adala *274# *274# na se wachuzu power fm uchuzu power fm na se watwa dia pese utwa 55 cities eko na no beboa no nya kwanje disika ewo mu betimi disika bridge dodo na afa esemensa akaso enye sika se omode asepa omopa ebo adwuma ene nti nso bomode na faso bi na obenye sika edi aboa esanse sika boti omotwa edi ato omo che na ohwi manyasim kuma eno ye fe no sika bafie enti nso twa bi nedi na ebetimi aboa no nya sika budu a ode baby bi sa so na ye fa akwenje so na yakai atiefo ahwefo adofo nyina se nyankopon eya adoma na se eye menda 6 September na se yenua bema se King Nicholas papa se wonya ni baby ko eyora Robert Nana Yao Sendodo efreno happy birthday ade anije fa tuko
ne bɔfoɔ hɔ ɛne nti bra so nyina ba kokɔbɔ mu na yɛtimi agya n'akyi kura nti abusua mba ɛto nsa ɛde afra dɔfo nyina sɛ megye ɔmo na kyɛ sɛ ɛyɛ owura Robert na Yawsen anaasɛ ɛyɛ happy bird no ɔmo nkata n'akyi kura nyankopɔn yɛ adoma September bosom de ɛtɔ so ensia ɛna sɛ abusua ne bɛtena sɛ na ɔmo de no ato mpam nyankopɔn yɛ adoma September sɛ ɛyɛ brɛ na nso no saa da na no ɛna sɛ ɔmo gyina so ɛde akora no na ɔmo so mɛtena sɛ ɛwɔ kyɛ sɛ residence a ɛyɛ brain na sɛ Breton Street sɛ any Brew Waters ɛna edi animhwɛ ɛwɔ ɛyɛ West Anagye takrade sɛ hɔ asɛm ɛna meke nti dwumadie no nyinaa Anagye takrade hɔ ɛna busua no bɛtena sɛ nti ɔmo hwɛ anim sɛ brɛ no so a yɛbɛka abɔ mu na yakogya King Nicholas na wakata ne papa nso akyi kura na sɛ Nana Yawsen nti King yɛbɛba na ɛyɛ siesie yɛkyiwate sɛ boys no wo de mehia wetrewa ɔsane papa o ɔsane papa pa yo yɛde nsɛm no nyinaa asi aseda kɛseɛ enkɔma Elizabeth Tego osiese yɛn ho ama poma checheku ela opoku na nadro akwachewa akua kwantema ɛkyɛ sɛ akora kofida ko team ne nyinaa yɛka bomu ɛboa nsɛm ya no ɛna yɛde ɛbrɛ mu na sanso na wilimo enso ehwe camera no ema ye Ralph MPA yedamase Manuel Neti eni Manuel Kisi Abbas Francis Same munyina sedan koma mo ewie mokote bekafo eyeme be po so hema nana ya fori wa amanfo komai agudie papa bi ladies dembo senafe akuya krantaba yadamu nyina se ama moniti ne hwe